Hi. So I noticed I might have been a bit too fast in the way I was explaining things. And sometimes I just need to take a chill pill and slow down. But today, let's just work on a very small network, our local area network. And we're just going to have some PCs and a switch. Our local area network, that means our computers zinaongea tu in the same network and they cannot access the internet. This is probably like when if you have a server ama something inside your network na unataka ku play games or something like that. Unaweza fanya this all happens in your local network. Ama let's say uko kwa shule na unatry communicate to the computer next to you, your neighbor's computer. So anyway, moving on swiftly. This is what we're going to do. Ukisha open your packet tracer, ukishafungua packet tracer, I want us to get some devices out here. So nitaka ukuje hapa chini uone end devices. Click on that end devices. And then ukisha click on that end devices, nataka tuchague 2 PCs. So kuja hapa kwa PC. Drag your PC right there. And then drag another PC right there. Sawa. Now, kuja next kwa network devices. Chagua network devices. And then go down. So network devices, then go down hapa. And then chukua switches. So click on switches. I don't want to overcomplicate things for you, so I want you to just pick this switch 2950T-24. Just click on that switch, drag it up here. Now that you've dragged it up here, kuja chukua hii connections. Come to connections here. And then after uchachukua connections, chukua hii cable inaitwa copper straight through. Ukisha click your copper straight through, then come to your PC, click your PC. Now, make sure that you choose the right port over here. Once you've clicked your PC, go down hadi kwa hii port, Fast Ethernet 0. Click that port. Aya, now that you've clicked that port, kuja hapa kwa switch. Click on your switch. Chagua this port, Fast Ethernet 0/1. After ushachagua hivyo, you will see your colors start turning green. So give it some time, that's gonna turn green. As that is doing that, chagua tena copper straight through. Come to your other PC. Click on it. Chagua Fast Ethernet 0. And then now after you've chosen Fast Ethernet 0, come hapa kwa switch, click on it. Chagua Fast Ethernet 02. Okay, sawa. So now we've connected our computers. The only thing ni bado haziwezi communicate. They need something else. They need an IP address. Ndio ziweze communicate. Sawa. So the way you assign an IP address to your computer ni come here to the PC, double click it. After you've double clicked your PC, a window like this pops up. Yeah? So I want you to come to this desktop. Desktop. That one. Right there, desktop. And then click on desktop. After you've clicked on desktop, nitaka ukuje uchague hii yenye inaitwa IP configuration. Desktop IP configuration. So IP configuration. And then make sure iko hapa kwa hii inaitwa static. Sawa. And then now the next thing nataka uangalie hii field yenye inaitwa IPv4. This one. IP address. IP version 4 address. Nataka tutakuja kwa hii box hapa. Hii box yenye kwa kando yake. Hapa ndio tunaenda kuandika our IP address.
Sasa sitaki stress more about where I'm picking these numbers from, but nataka tu uandike the same numbers zenye mimi naandika. Sawa? So just write in here, write 192 and then dot 168.0.24. Sawa? Now that you've written that, nataka click enter. Just press enter to click enter. After you've pressed enter, you should see something like this. It should look like this. So just verify that everything looks the same as mine. 192.168.0.24, and then kuna field yenye imepop up hapo chini inaitwa subnet mask. Your subnet mask inafai kuwe hivi 255.255.255.0. So make sure tu ni the same. Ka ulifanya kama mimi, it should be probably the same. Now nataka click this exit sign over here, close. Alafu tuende kwa the other PC. This other PC pia tutaka kuipea IP address. So ndio hii, na click hiyo PC, naingia hapa, nachukua desktop. So go to desktop and then niende kwa IP configuration. So that's where I'm clicking, and then make sure iko static. Sawa? Iko hapa kwa static. And then now we're going to write another IP address kwa hii field IPv4. Inamaanisha IP version 4. So just click on that hapa kwa hii box. Hii box ndio tunaenda kuandika ndani kama vile tuliandika in the first one. So just click on that box and then andika this IP address 192.168.0.20 like that, and then press enter. 192.168.0.20, then press enter. Inafaa ikae hivi. Another field itaapia hapo chini vile yangu imeapia, inaitwa subnet mask. Na hiyo subnet mask utaona 255.255.255.0. So I'm just showing you this to make sure that you have the same thing as me. All right? Now you can exit that. So what we want to do, what we have right now over here, this is our local area network. Na hii local area network yetu, our PCs ziko connected na tumezipea an IP address. Hii IP address itaweza kutu allow kuweza communicate. So ni kama tu tumepea jina, like your IP address ni kama tumepea hii PC jina, tukapea hii PC ingine jina. So ni kama tumepea hii jina like let's say Sam, na hii ingine jina like let's say Paul. So sai Sam anaweza call Paul. Sam anaweza kauliza Paul, ni aje? Are you okay? And then Paul anaweza uliza Sam the same thing. But first things first, before tuingie hapo ndani, nataka tuka label tuweke like the right labels or around our computers. So nikatu tunaweka stickers ndio tuweze kukumbuka like our IP addresses na vitu kama hizo. So come up here, click on this thing inaitwa place note. After you've clicked on it, kuja uclick next to your computer like that, and then hapa ndani nataka tuandike tu IP address and then colon, IP address colon space, what is our IP address ya hii computer? Ilikuwa 192.168.0.24. That is the IP address on that computer. Cool. Then nataka tena uchukue tena the place note. After I've already written like that, nilifinya escape. Ama unaweza rudi uchague hii select. But it's okay. Nataka tuchague tena hii place note. Tukuje hapa chini. Nataka kuandika IP address ya PC ingine. PC inaitwa IP address
IP address yake ilikuwa 192.168.0.20. That was the IP address for this PC. Amazing. Okay, now we have our PCs and tumeandika IP address on the side. Now nataka to test network connection. Na tukitest network connection tutatumia ile command inaitwa ping, ping. So that's the network that that's the thing that we're going to use. So kuja hapa kwa PC, double click it. Kwa hiyo PC ya kwanza, double click it, then kuja make sure iko hapa kwa desktop. So desktop, and then fungua hii kitu inaitwa command prompt. That one. Ukishafungua command prompt, nataka uingie hapa ndani uandike ping and then space. Nataka to ping the other computer, hiyo 192.168.0.20. So ping space 192.168.0.20 and then press enter. Ndio hii niliandika ping space dot and then ping space 192.168.0.20. After nikaandika hivyo, nika press enter, and then nikapata hii reply from 192.168.0.20. ikanionyesha all the replies down here. Ukiona kitu kama hii, inamaanisha your network iko connected successfully. Inamaanisha you're successful. If you do not see this, inamaanisha there's a problem. Just go back to the video, rudia everything yenye nimefanya, ndio uweze kupata the same results. Sawa? Now this means that these computers can communicate, because hii computer yetu ya 192.168.0.24 imeweza kuongelesha hii computer yenye iko on the same network with it 192.168.0.20. imeweza kuiongelesha successfully. So we can also do that on that other computer. So nime click to cancel hapo, nime click that red button, ndio niweze kutoka. Aya, nikuje kwa hii computer next, hii PC6, ni double click, nikuje kwa desktop, ile desktop iko hapo, alafu nifungue hii command prompt. Nikishafungua command prompt, this time nataka hii computer iping the other computer. Hii 192.168.20 iping 192.168.24. That's what I want us to do. So ping space 192.168.0.24 and then press enter. And there we go. Ukiona reply kama hii, inamaanisha that other computer 192.168.0.24 is replying saying, hey, I'm alive, I'm right here. This reply will show that you're successful. Kama haujaona reply kama hii, please go back to the video, just check, uangalie wapi where you messed up, place yenye ulienda wrong. Sawa? Okay. Whatever we've just done there is the same thing yenye unafanya on your network. Sasa kama vile wewe uko hapo na the next, like your neighbor mwenye amekaa kando yako, or another device that is on your network, nataka tu kenye unaweza fanya hapa practically ni hivi. Ambia neighbor wako afanye hivi na pia wewe ufanye hivi. Kuja hapa kwa hii start menu. Hapa kwa hii start menu, right click and then chagua hii stuff inaitwa terminal. Sawa? Terminal, then click left click. After nisha left click, my terminal pops up like that. So since terminal ime pop up like that, nataka kuangalia the IP address yenye iko kwa computer yangu.
ndio saa niweze kuambia ule, ndio niweze kuambia my neighbor aweze kutry kuiping. Sawa? So IP, kuangalia the IP address yenye kwa kompyuta yangu, nitafanya nini? Nitaandika IP config. Hivyo. IP config. Just make sure you've written the same thing. And then ni press enter. Press enter. So, ukisha press enter, inafaa uangalie what is the network interface card yenye uko connected to. Wewe kama uko connected using ile cable, the Ethernet cable, IP address yako itakuwa hapa under Ethernet adapter. Sawa? Itakuwa under this thing called Ethernet adapter. Ethernet. Utaona something there. Lakini mimi kompyuta yangu haiko connected using the Ethernet cable. So mi unaona yangu kila kitu hapa iko disconnected. Hata inasema media state disconnected. So inamaanisha there is nothing up there. Okay? Mi niko connected using Wi-Fi. We're probably connected using a cable. So you should see this there. But mi niko connected using Wi-Fi. So nitaenda kwa Wi-Fi network interface card yangu yenye kwa hapa chini. It's just down here. So nita scroll tu chini. We baki hapo juu. Uko sawa. And then sawa yako si probably hapa inasema Ethernet adapter Ethernet. Yangu naona yangu inasema wireless LAN adapter Wi-Fi because mimi connected via Wi-Fi. But pia wewe utaona things like this. You will see these things. Hizi vitu zote ziko hapa chini. This is what you are gonna see, you know? Yeah. Ukishaona vitu kama hizi, Kenya nataka ufocus on ni IPv4 address. Unakumbuka vile tumekuwa tukiandika huko IPv4 address? Hii ndio tunataka ufocus on. IP version 4 address. Yako inafaa iseme something like 192.168.0. a number 20, 30, 40, 50, any number. Hii namba ya mwisho ina vary for all the devices, but the first 3 numbers ni the same. Kwanza wewe na your neighbor na anyone on your network, the first 3 numbers itakuwa the same. Hii namba ya mwisho ndio itakuwa different. Sawa? So mi yangu, because I'm using a whole different network, yangu unaona ni 10.10.20.111. Yako, to repeat again, inafaa ikuwe 1, it maybe itasema something like 192.168.0. something. Kama isemi 192.168, itakuwa inasema a number hapa. Na hiyo number itakuwa the same na namba ya jirani wako apart from the last digits. Sawa? That is the same way yenye tumekuwa hapa hivi hizi computer zetu mbili. Unaona hizi numbers zilikuwa the same. The 192.168.0. Then nyingine pia 192.168.0. Lakini namba yenye ilikuwa na vary ni namba ya mwisho. Hii ilikuwa na 20, hii nyingine ilikuwa na 24. Cool? Sasa, since now that you've gotten that, na jirani wako pia na yeye amepata kitu, ako na namba pia yeye. So what I want you guys to do is this. Nataka uambie your neighbor what your IP is, na yeye akuambie what their IP is. Sawa? Now that nyinyi wote mmeweza kushare your different IPs na unazijua, kile nataka ufanye ni uandike ping. So PING and then space and then uandike 192.168.0. namba ya your neighbor's computer. Sawa? Hiyo namba yenye alikupea hiyo ya mwisho. So kama ilikuwa 20, kama ilikuwa 30, kama ilikuwa 80, kama ilikuwa 50, something like that, and then press enter. Mimi nataka kuifanya a whole different way kwa sababu mi umeona my IP address ilikuwa 10.10.10.111.
10.10.10.20.111. Sasa hiyo inamaanisha network yangu ni natumia 10.10.10. Hiyo hata isiku stress. Mi nataka acha ni ping computer yenye kwa network yangu. In short, ni kama huyo ni jirani wangu ameniambia IP address yake na mimi nimemwambia IP address yangu. So jirani wangu IP address yake ni 10.10.20.200. Wewe uliandika 192.168.0. Yani the IP address yenye jirani wako alikupea. Then mimi nikipress enter. Oh, just a second. Sorry, I wrote the wrong IP address. So mimi nimeandika the wrong IP address. Ukiona kitu kama hii, hapa hata this is a learning lesson. Ukiona kitu kama hii inasema destination host unreachable, inamaanisha you failed. Something has gone wrong. Probably that computer is not on that network ama that computer is off. Sawa? So mimi kaya yangu naona destination unreachable, na maanisha hiyo computer haiko kwa network yangu ama iko off. Let me ping another computer. Sasa ni kama ujirani wangu, sasa ujirani wangu amenipea hii IP address. So nakuja naandika ping 10.10.10.250. At least this is a computer that najua iko kwa network yangu na iko on. And then ni press enter. Cool. Now you can see reply from 10.10.10.250. Ime reply na imesema that this means that imekuwa successful, and easy computers now they can communicate and they can see each other. That's the main thing nilikuwa nataka tu kufocus on. Kama uko na swali, please write it in the comment ama uliza on the Discord server. Nitaweza kureply. But yeah, that is it. Literally ni the same thing ya tumefanya hapa. Sasa huyu ni wewe na huyu ni jirani wako, na hiyo kuping ni the same pings zenye tumefanya hapa. If you want, you can repeat the video uweze kujaribu kufanya the same thing tena over and over again, na uweze kujua. Actually, let me just go in here nikuonyeshe the same thing. Unakumbuka vile niliandika IP config ndio niweze kuona IP address ya computer yangu. Sasa ndio hii hapa. Nime double click my computer, nikuje kwa command prompt. Ni the same two thing vile nilikuwa nafungua ile terminal. Sasa ukinotice hata window inakaa the same. Hapa hivi nikuje niandike IP config. So ni kama like sahi na act ni kama sijui IP address ya hii computer, sijui IP address ya hii computer ni 192.168.0.24, cause hata wewe uko unajua IP address yako, si ndio? So this is the same thing. Ni kama sijui IP address ya hii computer na nataka kujua hiyo IP address. What do I do ndio niweze kujua IP address ya hiyo computer yenye niko ndani? Ninakuja naandika IP config, ile command yenye tulitumia, IP config, and then na press enter. Nikisha press enter, because hapa hivi hata haiko connected using wifi, unaona tu that imeonyesha iko connected using fast ethernet 0. Nakumbuka tukiconnect cable tuliconnect kwa fast ethernet 0. Tukiconnect kwa computer tuliconnect hapo. So kama ukumbuki, utarudi uko nyuma uone like actually tuliconnect kwa fast ethernet 0. Aya, so that means hiyo ndiye our ethernet card. Ethernet card yetu ndio hii. Na kenye tulikuja tukaangalia IP address, IPv4 address. Hiyo ndio tunaangalia IP version 4 address. Na hivi ndio ulikuja ukaona hiyo IP address ile time yenye tulikuwa tunaangalia IP address ya kompyuta yako na kompyuta ya jirani wako. Tulikuja hapa hivi tukaangalia, na probably ilisema 192.168.0. Number yenye jirani wako alikupea. Na hii hapa hivi unaona inasema 192.168.0.24 kwa sababu unakumbuka tulipea hii computer IP address 24 192.168.0.24. Hiyo ndio IP address yetu tulipea hii computer.
Aya, jirani wako pia naye alifanya nini? Acha ni close out of this. Jirani wako pia naye vile alienda kwa kompyuta yake, pia yeye alikuja kwa hiyo command prompt, ile style yenye tulikuwa tunafungua hapa down kwa command prompt hapa. Hata yeye pia aliandika ipconfig and then alipress enter, and when alipress enter, IP address yake pia nayo ilishow hapo kwa first ethernet 0 first the ethernet network interface card. So kama yake kama ilisema ethernet adapter, ethernet, inamaanisha tu hiyo ndio the ethernet network adapter. So kama ilisema hivyo, akakuja akaangalia IP address yake, na IP address yake unaona 192.168.0.20. Hii ni IP address yenye sasa sisi tulipea hii computer. Na unaona pia jirani wako alikuwa pia yeye na IP address yenye ni 192.168.0. a number. What am I trying to say? In short, I'm trying to say is this. Hapa hivi kenye si tumefanya hapa, vile tulikuja tukapea hizi computers IP address, ni kenye tulifanya ni tulikuwa the network engineers. Sisi ndio tulikuwa the network engineers in this network, na tukapea hizi IP addresses to these computers. Sasa users wetu hao wakikuja hata wako wanajua hata IP address yao ni nini. So hapa hivi kenye si tumeact kama user na tumeact kama network engineer. So umeona nimewapeleka through the steps zenye network engineer anafanya. Yeye anapea computers IP address ndio ziweze communicate. Ni kama vile wewe unapewa namba na Safaricom ama na Zuku. Tuna Zuku no. So unapewa namba na Safaricom ama na Airtel ndio uweze saa communicate. Namba yako probably ni 07 something. Hao ndio sasa ni kama your network engineers. Hao ndio walikupea hiyo namba. Hapo ndio kenye tulifanya, tulipea hizi computers namba ndio ziweze communicate, But kama user yeye ajui, yeye anakuja tu hapo, okay sawa, is everything connected, can it work, that's it. Na user akitaka kuangalia IP address yake, hivyo ndio anaangalia, anatumia hiyo command inaitwa ipconfig. Okay? Alafu sasa hii ndio tukatest connection, na hiyo kutest connection one more time nitarudia, tuliping. So kama hapa hivi nataka tu kuping tena, nataka kuping ile IP tena. So ping vile tu ulifanya na jirani wako, ping 192.168.0.24. Let me zoom in. There we go. Ping 192.168.0.24. Nikishafanya hivyo nikafinya enter. And then nikaona hizo reply. Reply from 192.168.0.24. Ukiona reply hivi inamaanisha everything is successful. Ukiona destination unreachable inamaanisha imefail. And that's the same thing as chanifungue terminal yangu nikawaonyesha nionyeshe side by side. Okay, sawa, ndio hii. Not ipconfig. Ping 10.10.10.250. Hii ndio kitu yenye nilikuwa nimeping. Only ping IP address ya jirani wako. Nikaping, nikafinya enter. Simnaona all this is just the same. Don't know if you guys can see it, right? Let me see if I can make this one bigger. Oh, I can't make it big. All right. I think let me just make it smaller. Move it here. Mnaona ni all the same thing. Leave it there. Yes. So hii ilikuwa na reply. Nataka i-balance out vizuri ndio mweze kuona. Haya. Ndio hiyo. Naona ping 192.168.0.20. Ni the same thing yenye mimi nimefanya hapa. Ping 10.10.10.250. Hiyo ni network, hiyo ni computer kwa network yangu. Wewe pia ile computer una ping lazima ikuwe kwa the same network na wewe. Iko kwa network, si lazima ikuwe kwa the same network na wewe, but iko kwa network yako. That's what we are doing right now. So unaona reply from 192.168.0.24 na pia hapa hivi unaona pia mimi yangu reply from this. Everything ziko the same. Inamaanisha that was successful.
Cool. If you understood that, you've understood. Till next time, to pick up from this one. That's all I wanted to show you.